Krishna, Hare Krishna. You wanna tell everybody what you told me? Хочешь сказать то, что ты сказал мне? Всем сказать? Да. Когда у нас была сессия, и нам было говорить что-то позитивное. Когда у нас была when we had a session and we needed to say something positive. I could feel. Я мог почувствовать, что то хорошее качество, которое я вижу в другом, оно сразу же переходило мне. Я чувствовал, что когда это качество, хорошее качество, которое я говорил, оно переходило ко мне. When I was saying these good qualities about the other person, then I could feel that this good quality was coming to me immediately. И точно так же и с критикой. In the same way with criticism. Хорошо, хотел, чтобы это озвучил. He wanted me to say this out loud. Okay, so we're going to do an exercise. Мы сейчас проведем еще одно упражнение. And I want you to think about two questions. Я хочу, чтобы вы подумали о двух вопросах. Question one. Первый вопрос. Haribol back there. Харе Кришна всем там. Stop gossiping. Come in. Перестаньте там сплетничать, приходите сюда. You're waiting for the bathroom? Still in line. We'll have to wait for them. So Надо будет I'll read you some verses while we're waiting. Я стихи почитаю. This is some verses about the difficulty of being humble. Есть стихи о сложности в том, чтобы быть смиренным. Humility is a bitter, pungent, burning, unintoxicating, and revolting medicine. Where is that, sorry? Смирение очень горькое, вяжущее, жгучее, не вызывающее каких-то позитивных эмоций, очень отвратительное лекарство. But drink it deeply. Пейте его глубоко. And regain your sobriety. И получите свою трезвость. That means pride is like a drug. Это значит, что гордыня словно наркотик. Who can conquer pride? Кто может победить гордость? It is unconquerable. Невозможно победить, она непобедима. Class is finished. Лекция закончилась. No need to continue. Unconquerable even by great personalities. Непобеждаемы даже великими душами. I love doing impossible things. Мне нравится делать Giving невозможные classes вещи. on humility. Например, лекция по смирению. Having attacked in many ways, На нас нападали много раз. the fire of pride resides within men, Это огонь гордости живет в человеке, continuously destroying продолжая его уничтожать. the auspiciousness in their lives. Продолжал уничтожать благоприятность в их жизни. Wow, did you hear that? Слышали это? Pride destroys auspiciousness. Гордость уничтожает благоприятность. Pride may be due to scholarship, Гордость может быть из-за учености, caste, из-за касты, knowledge, знаний, wealth, богатства, beauty, fame, strength, красоты, праздная красоты, богатства any similar и quality. любых других качеств. After experiencing it, После того, как мы ощущаем ее, who here in this world can be free from its clutches? кто в этом мире может быть свободен от ее In other words, когтей? it's so intoxicating. Она настолько опьяняющая, Feels so good чувствуется очень хорошо, to be honored. очень классно, когда вас восхваляют. Put me on the stage in front of 100,000 people. Вы
let me sing and play my guitar. Посадите меня на сцену перед сотней тысяч людей, дайте мне Standing играть ovation, гитару. like wow. Вау, стоячий That's what I аплодисмент. came to the material world for. Это то, зачем Standing я ovation. пришел. Материальный мир, стоячий аплодисмент. Pretty much. One may give up the pride of possessing wealth. Мы можем отбросить желание иметь богатство. But the pride of oneself to be the possessor of good qualities or being a great renunciate will continue. Но гордость, думая о себе, можно оставить гордость, иметь богатство, но гордость в понимании того, что мы являемся сосредоточием хороших качеств или Great renunciate. или будучи. Но гордость того, что мы сосредоточим хороших качеств, она будет продолжаться In other words, в сердце отреченного. saying you give up pride in one area of your life, but you can't give it up in another. Это означает, что мы можем отбросить гордость в одной части сфере своей жизни, но не в другой. Understanding the pitfalls of pride, some people do not like to hear others speaking their praise. Понимая проблемы с гордостью, некоторые люди они не хотят слушать то, как другие их восхваляют. Yet if someone says you are so humble that you don't want to hear your own glorification, they become very pleased to hear that. Но если они слышат о том, что кто-то говорит, что вы настолько смиренны, что даже не хотите слышать свою собственную славу, они становятся очень довольны такой ремаркой. Did you understand that? Поняли? No. Let's try it again. Давайте еще раз попробуем. Understanding the pitfalls of pride. Некоторые, понимая проблемы с гордостью, Some people do not like to hear others speaking their praise. некоторым людям не нравится слушать, как их восхваляют. Got that? Поняли это? Yet if someone says you are so humble Но если кто-то скажет, вы настолько смиренны, that you don't want to hear your own glorification, что вы даже не хотите слушать свою собственную хвалу, they become pleased. They enjoy hearing that. им нравится слушать это. Say, I don't want to be glorified, but they just got glorified for not wanting to be glorified. And that felt good. Они не хотят, чтобы их восхваляли, но слушать о том, как они не хотят, чтобы их восхваляли, им нравится. These verses are just trying to say, like, being humble is like, you have greater chances of winning the lottery than becoming humble. Говорят о том, что у вас больше шансов выиграть лотерею, чем стать смиренным. But it's the essence of Krishna consciousness, so we have to. Но это центральное понимание сознания Кришны, мы должны. What a wonder it is Какое чудо это, that although a yogi who has acquired tranquility of mind что несмотря на то, что йоги достиг спокойствия ума, may have given up all egotism and vanity from his heart, он оставил весь свой эгоизм и всю свою гордость своего сердца, yet he still may be thinking, он все еще может думать, I am a knower of the truth. я знаток истины. In other words, it's like, seems like you've given up all vanity, but there's something you can become proud of. Другими словами, кажется, что вы оставили все празднество, но все еще Some persons have managed to give up all kinds of pride and worldly attachments. Некоторые люди, им удалось оставить всю гордость и мирскую привязанность. Yet pride still affects them as they think. Но все еще гордость влияет на них, пока они думают, I have no material у attachments. меня нет материальных привязанностей. That's a paradox, isn't it? Это парадокс, не так ли? I give up all material attachment and I think proudly I have no material attachment. Я оставил все материальные привязанности, и тут с гордостью думаю о том, как я оставил все материальные привязанности. I am proud to tell you that I have no pride. Я очень гордо заверяю вам, что у меня нет никакой гордости.
The problem is the more we become advanced, the more we are susceptible to the pride of thinking we are advanced. Проблема в том, что чем больше мы становимся продвинутыми, тем больше мы подлежим этой гордости, мнению, что мы продвинуты. Now we're going to do an interesting exercise. Теперь у нас будет интересный Which one devotee, when he heard this exercise, ran out of the temple. Однажды один преданный, услышав это упражнение, он убежал из храма. Disclaimer: the door is locked. Дверь заперта. The key has been thrown away. Ключ выбросили. We'll find it later, but for now you Мы have to найдем do его this позже. exercise. Но пока что вам нужно пройти это So, испытание. in the Bhagavad-gita, Krishna says pride is the satisfaction of having the satisfaction of being honored by others. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что гордость это получать удовлетворение, когда вас хвалят. This exercise is asking you a simple question. И это упражнение спрашивает у вас простой вопрос. What do you want others to think about you? Что вы хотели бы, чтобы другие о вас думали? And why do you need them to think that? И зачем вам нужно, чтобы они так думали о So, вас? just like now you're sitting here. Например, вы здесь сидите сейчас. What do you want others to think about you? Что вы хотите, чтобы все о вас думали? Or, you show up at your office. What do you want people to think about Вы you? приходите в офис. О чем вы хотите, чтобы люди думали о вас? Or you go anywhere and you walk in and what do you want people to think about you? Вы уходите и вы думаете, что вы хотели, чтобы другие о вас думали? It's a very interesting question. Интересный вопрос. And the second question, А второй вопрос. why do you need people to think that about you? Зачем вам, чтобы люди думали о вас? So we'll use myself as an example. Я буду сейчас I want you all to как пример. think that I'm totally cool. Я хочу, чтобы вы все думали, что я реально I крутой. want you to think I'm funny. Что я смешной. I want you to think I'm intelligent. Или что я очень умный. Or I want you to think I'm nice. Что я хороший. Then the next question, why do I need you to believe that about me? Зачем мне? Второй вопрос, а зачем мне, чтобы вы так думали? Like, why do I need to know that you know that for me to be like okay with myself? Зачем мне нужно знать о том, что вы так думаете, чтобы мне просто быть довольным собой? This is just an exercise you do on your own. Это просто упражнение, которое вы сами с собой будете делать. You can Подумайте write об it down этом. if you want. Можете записать, если хотите. It could be many things. I want people to think I'm nice. Может много вещей. Может быть, что мне хочется, чтобы люди думали, что я I want people to хороший. think I'm a good devotee. Что я хороший преданный. Or it could even be worse. I want people to not think I'm a bad person. Или, может быть, хуже, чтобы люди думали, что я неплохой человек. Want people to think I'm genuine. Хотелось бы, чтобы люди думали, что я искренний. This is going to be an interesting exercise. Это интересное упражнение. Are you ready? Готовы? 2 people are ready. 2 человека готовы. And the other 18 are... He's not going to really make us do this. Мне 18 думают, он же заставит нас это делать. Okay. This is just for you, and you don't have to share this with anybody. We will ask if you want to, but you're not being forced. Это просто для вас, вам не обязательно делиться потом. It's just for your own meditation. Это для вашей собственной медитации. What do I want others to believe about me? Что бы я хотел, чтобы люди верили обо мне? And why? И зачем? If you want to add a detail, Если вы хотите добавить детали, there may be somebody in particular you need to believe this about. может быть, есть кто-то конкретно, что вы хотите, чтобы он о вас так думал. If there is, you can add that. Если есть, вы можете это добавить. Why that person? Почему эта личность? Okay. Does anybody have any questions on Есть what ли we're doing? вопросы у кого-то о том, что мы делаем? Should we write it down? Можно записать нам. You'll remember? И запомните, да? What do I need people to believe about me? Что мне нужно? Зачем мне нужно, чтобы люди думали обо мне? When I appear, wherever I appear, show up, what do I want people to think Где бы я ни появился, about who I am? что бы вы хотели, чтобы о вас люди думали, о том, кто я такой? Okay, I apologize for asking that question. Я прошу прощения за то, что я задал It doesn't такой look like вопрос. it's making you happy. Это не делает вас счастливыми.
But it's a good question. Но это хороший вопрос. So just think about it, and when you get an answer, you get an answer. You can write it down if you like. Подумайте об этом, и когда вы получите ответ, можете записать его. You write it on your phone, so you can refer to it often. Можете записать на телефон, чтобы чаще на него смотреть. This is part of our need to be honored, respected, thought we're something special. Это часть нашей нужды в том, чтобы... Go for it. Go into meditation. I have a question. Okay. Yeah. Question is okay. Yeah. You mentioned the need, but isn't it a need to be appreciated? Is there a need? Yeah. It's the Я greatest. спросил, есть ли нужда в том, чтобы о нас... It's said to be the greatest human need. Это считается одной из больших человеческих нужд. But pride and appreciation are a bit different. Но нужды и гордость, они разные. Because sometimes Прославление и гордость. I want to be appreciated because I want to know I'm doing the right thing. Иногда мне нужно, чтобы меня отметили, чтобы понять, что я делаю правильную вещь. If you say, I appreciate this course, Если мне понравился этот курс, тогда that's information for me to know, oh, I did the right thing, I'll teach this course again. это информация для меня, что я сделал правильную вещь, я буду дальше учить этот курс. That's different than me wanting to be honored. Это другое, нежели то, что я хочу, чтобы меня восхваляли. Prabhu, you are the best teacher I've ever seen. О, Прабху, вы лучший учитель, которого я видел. You are the coolest guru. Вы самый крутой гуру. This side of Brahmaloka. На этой стороне Брамалахи. That's different. Это другое. Because that is feeding into my ego. Потому что это подпитывает мое ложное эго. Appreciation doesn't necessarily feed my ego. Отметка, как бы, она не подпитывает. It's an acknowledgement that I have value and I should continue doing what I'm doing. Это просто подтверждение тому, что у нас есть какие-то ценности и что нам нужно продолжать делать, что мы делаем. You understand the difference? Понимаете разницу? One is actually generating as a motivation to serve, and one is just an inflation of the ego. Одна это причина, это как одна мотивация, которая помогает мне служить, а вторая, она просто разбивает мое эго. This particular exercise is asking, what do you need people to believe about you that inflates your ego? И это конкретное упражнение, оно говорит, спрашивает о том, что вы хотите, чтобы люди думали о вас, что разбивает ваше ложное эго. And why? И зачем? Is that important for you? Почему это важно? Okay? So I'll give you a few minutes to meditate on this. Да, вам несколько минут помедитировать. If you find it necessary to get clarity, you may want to talk to somebody, because sometimes you may need to speak to get clarity. Иногда, чтобы более ясно понять, вы, может, захотите с кем-то поговорить об этом. Что если непонятно, для чего это делается, что делать? What if I understand why I do that? Then you tell me. Потом скажете. Then what is the next question? Потом следующий вопрос будет. Once you understand why you do it, it answers that question. Когда вы понимаете, почему вы это делаете, это отвечает на этот вопрос. It leads you into a reflection. Да, приведет вас к We'll discuss it after. Мы поговорим об этом позже. Окей. He was asking, so I know what I do to get people's attention. I know why I do it. Then what? Он говорил, что я знаю, что я делаю для того, чтобы привлечь внимание других. Я знаю, зачем это делаю. Suicide's always an option. Всегда самоубийство это тоже хороший способ. Ну, точнее, способ. Решение. Решение. Опция. Only kidding. Шучу. Then now you have clarity. Теперь у вас есть ясность. So now you can avoid doing that, and you're going to understand why you're doing it, because you're asking yourself why. Избегать делать этого, потому что вы можете задавать себе вопрос, зачем. You'll find out why. It's interesting. Вы узнаете, это интересно. And if you can't, we'll help you. Если не узнаешь, мы поможем. Okay? Are we ready? Yes. Готовы? What's this? Yes. Что это такое? It's like, yeah, I thought I was ready, but I don't know. Yes. Are we ready? Yes. Okay, good. Now you're ready.
We should do it in pairs or? Do it yourself, but if you need someone to talk to, you can talk. If you need, some people get clarity by talking, some by writing, some by thinking. Whatever you need. From a seminar I attended. Not mine. Really good. Who plays into your question that you were asking about? I don't want to get I need people to build up my ego. I know, I'm self-acceptance. But you can't feel somebody yourself. Not good. Not a good Atpažintų tave, kad tavo išskirtinumas yra tas, kas prasideda viskas kiekviename tikrai save. Needing to get the reward as the best leader in the class. Appreciate it, you know. Comes from a lack, comes from insecurity. Insecurity means I need validation from others, which I don't believe. I don't believe I'm good enough or smart enough or whatever enough. I need validation from others. So the insecurity is that I don't believe it in myself. No, it means it's self-doubt. I don't know. It depends with each person. You know, maybe, some people have qualities that they don't think they have. So they could be a karmic thing, or they could be stupid. But they're not. Really try to get people to do things, to get people. Tell me somehow or other, that's what I picked up in life. So then I do things Susidėlioji save ir maždaug savo tą tokią susirandi, kur kokioj terpėj esu ir netgi žiūri kažkaip kitokius panašius. Jie panašus, biški jau. Kaip jie daro, ką jie daro, aš kur būsiu to. Aš jau rytoj tos kaip savaitės jau to, kitą savaičių, kitą toks atrodo. Niekam neįdomu, galiausiai žinai, Mažonas treningas, milnas, kelnes ryškis, treneris, treneris, turėjau ten važiavau, tais reikalais sugalvojau sąjungą. O, žiūrėk, prikolas. O, ten jau žinai, atsileidęs bairį darau. Išsidašė, kad niekas nemato, niekam yra neįdomu, niekas nepastebi, net kaip žinai to. Taip gyveni, ja į taip, va, saugai pasakyti. You'll never amount to anything. Sakydus, su tyla, su duočiu, žinai, išmintingos prieš sekundinę programą.
You know, it's also interesting because sometimes Žiūrėjus lygiai nulis emocijų, net mažiausiai. there's an insecurity, Tai a little eilinės afraid. belekas. Eina su šurbanais, eina bombas, eina dedas, storas, plonas. Jinai nerūšiuoja žmonių, jinai dirba darbą. Tai galvoju, jo, tai čia mes Nu, tokias panašias ten, žinai, nori atrodyti žmonės, pasirodyti. Na, aš taip galvoju, kokį, kad kaip manęs matytų, aš rimtas, kažkoks vyriškumas. Bet tu prie to pačiu, kad nesu kažkoks, žinai, ten pasitėlės, tiesiog, žinai, gal tai vieta, kur aš irgi ten dirbu, tom žmonėm irgi pasikelusi, kad nieks gal nedirbti. Tai, nu, bet aš nežinau, iš kur čia, žinai, kas motyvuoja, sekantis jo, bet jau tu vis tiek kažkoks skirtinis, vis tiek turi būti, kad tu negali It seems like there's a really fine line between all these things. nori būti toks kaip visi. It feels like all these things. Žmonės gavę dar tokį super autentiškumą. Ką prisidėjo, tai ką tokia, aš pasą, žinai, nu tikrai šūdės momentas. Čia tiesa, jo, nu ir vokai kartais, o kartais, nu, ypač man pažaidė, būna kreitama blogai. It doesn't matter what it looks like outside. Kreitama I think well, like, you know, you could say, žinai, būna kreitama. Paskui būna pas mane dabar or you could say, no doubt, like it might says, I'm some guy I want to serve, but I can see Save pasidėkit, kas tada aš atrodo šitaip dabar, bet iš tikrųjų čia... Jo, ten gal net ir jeigu kažkas pagalvos, tai ir man pasakys ar paklasės, Jo, tas spinduliuoja širdaus, kitaip negu rodo tavo išorės. žinai, ten tą išorę irgi sakyti. Visas baltas. Gal aš visų dokumentus, kad pasirašyti kažką. Kažkaip man matai jau, anksčiau gal irgi visi tie buvo, dabar jau Jie praeidžiai, vis aš ten nedalyvęs, aš nežinau, aš ten atėjau. Bet prie to pačio, kaip sako, biškai prasiveikėm su Prabhupada, 3 metų išėjimo, ką? O, dabar įžinau, tada ten yra aišku, kai ten visai naujokai gal
Aš nežinau, ką tai yra, bet Then I was coming home and I was thinking about this later. I was so many
pagal tavo nuotaiką, pagal tavo komfortiškai. Tu nenueisi dabar nuostabiai ten, žinai, Treniukai saldainiukai. Saldus, vyriškai, bet labai saldžiai. Man priminė momentą, kai būna nuotraukose, ten mechanikai ar bomžai giminių gimtadienis, vos nemarėti, gauni iš kažkur simauna tą švarką, tai šitai suvažyti, apsmaugė nuotraukose, matai, kad jis yra prievarto įkištas į tą kostiumą. O kitas eina, žinai, kažkoks pacaniukas ten nusiema, žaidimus nulikiauja, sukėlė, niekam uždima. Bet jo stilius visada tempus kelnes, ar tam, žinai, sportiškas švarkelis, visą laiką keliava laiką. Jis nepautų nieko kito. Prasme, jis bet kokiam kitam rūbai jaustis nepatogiai. Ar jis varo, žinai, dirbti, ar varo dirbti į sodą, vis tiek ištikėti. Nu, kai džiusiukai dėžikas. Jo, tai lengvi rūbai. Būna praktiški, teplus, gali miškai į parką, visės tam soliuko negalvoja. Čia yra pats praktiškiausias. Aš realiai lygiai tą patį nešuoju. Kasdieniam darbe nešuoju, kaip visokai. Aš stiliu, bet tvarkingai. Aš kaip viešbutį dirbdavau, žinai, tai aš dažniausiai, man natūraliai, švarką nori, švarką, tą žodis maškinė. Jo, maškinė. Kuris spalvos, kuris taip pats, tiesiog Jis duoda tvarkingumą. kažkokį tvarkingumą ir gražiai, žinai, nu, kokį ten, pažiūrėjau, nėra kad visai ten, ir aš mėgdavo ir tokį jo, bet Geras organizacijas, labai panašios. Okay, what do we discover? Так что же мы обнаружили? The moment of truth has arrived. Момент истины пришел. Anyone want to volunteer? Кто-нибудь хочет первым? Yeah. What you discovered? Что вы обнаружили? Первое, что это все, что не делается с мотивом для того, чтобы тебя уважали или быть в центре внимания. То есть тем самым подражая положению Кришны. Ну давайте по чуть-чуть, да. So first of all, что было первое? Желание почета и внимания. So first thing is the desire for prestige and attention. Тем самым как бы ставя себя на место Кришны. At that point we're putting ourselves in the place of Krishna.
его все окружает и все ему принадлежит, но Everything is surrounding him, everything belongs to him. да, но мы хотим, чтобы это, ну, чтобы мы были на его месте, But we want to be внимание на in his нас. place, so that all attention will be on us. Да, и вот как это называется слово? Нет, недостатка сознания Кришны. Because of lack of Krishna consciousness. Как ложное, как правильно это как называется? Ложное эго, да. Ну, то есть из-за того, что ложное эго, то все концентрируется на меня, а So не на... because of this false ego, everything is concentrated on me instead of on Krishna. Да. В этом стоит причина, что я хочу наслаждаться, а не служить Кришне. This is the reason why I want to enjoy and not to serve Krishna. Yeah, that's a philosophical answer. Это философский ответ. But the question is, what specifically do you want? Но вопрос в том, что именно ты хочешь. How do you want to be honored specifically? Как ты хочешь, чтобы люди тебя In what way do you want to show love? Каким образом или... So in which way I want them to... Which way you want people to Да, как вы хотите, acknowledge you? люди Like вас... something specific. Есть что-то... You want to impress people with some quality. Which one? Какое-то качество. Что вы хотели? Качество. Ну, садху стать. You want people to think you're a sadhu. Вы хотите, чтобы люди думали, что вы саду? Ну, чтобы стать садху, чтобы все уважали. Потому что садху он ведет себя. I want to become sadhu so that Добрый everyone respects me. Oh, So I want to get respect. the same thing. То же самое. Okay. Why do you... You want people to think you're a sadhu. Вы хотите, чтобы люди думали, что вы саду? And why you want them to think you're a sadhu? Зачем вы хотите, чтобы они думали, что вы саду? So they will respect you. Чтобы они уважали вас. Наслаждаться, да, вот этим. To enjoy this prestige. And why do you need the respect? А зачем вам это уважение? Потому что тянет что-то в наслаждение. Наслаждение. It's pulling me to enjoy this way. Не, ну, я не разобрался до конца. I haven't really gone to the Think about it. end of it. Подумайте об этом. Yes. I think I have the answer. Because in the beginning I was thinking, yeah, for sure, because I just want to be praised and honored and nice and feel like Krishna. But then I dig deeper and I'm like, well, maybe no. Maybe I just want love and acceptance and connection with the person. I think if I put some nice mask, maybe it will help. Я думал сначала тоже о том, что да, я хочу, чтобы это было для Кришны, чтобы я Кришна была, когда наслаждалась, а потом я подумал, может, я просто хочу каких-то отношений, хочу, чтобы меня любили, я надеваю какую-то маску, чтобы, может быть, у меня так получится. This is kind of the fundamental reason behind Это основная all the причина, pretension. действительно, всего притворения, притворства. But there's another reason also, Есть другая причина, which I wanted him to say. которую я хотел, чтобы он сказал. But if I want respect from others, Если я хочу уважения других, it's probably also because I'm not respecting myself. это, скорее всего, из-за того, что я не уважаю сам себя. Is that possible? Возможно ли это? That's a yes. Да, он сказал, да. Then what did you say? You said the same thing? Ты сказал то же самое? And I said that Oh, there's like, oh yeah. I need Okay. to be Love, loved. yeah. Yeah, Okay, so the same thing. Because I'm not loving myself, I need other people to love me. То же самое, мне нужно, чтобы меня Of course, we любили, all want to потому be что я loved, не but- люблю как бы себя. Конечно, нам нужно, чтобы нас любили. But if I had more self-love, I wouldn't have such a strong need for others' love. Если бы у меня была бы любовь к самому себе, у меня не было бы такой необходимости, потому что меня любили другие. Так? I don't know, it's very hard for me to believe this because I can feel like love only when it's shared, like when there's reciprocation, like, and You can reciprocate with yourself. Because, well, look at it this way. Have you ever done something bad for yourself? I guess, yeah. Сделали ли когда-то что-то плохое для Have you себя? ever, like, made a promise you didn't keep? Когда-нибудь держали какой-то, делали какой-то обет, который I'm going to do не this. сдержали? I promised myself you Я didn't do обещаю it. сделать это, но потом не You делал. ever, like, put yourself down? Вы потом себя как бы занижали за это.
That's not self-love. Это не любовь к себе. That's self-hatred. Это ненависть к So себе. you have a relationship with yourself. У вас есть отношения с самим You собой. can treat yourself with love, compassion, acceptance, or Можете любить with себя hatred. сострадательными или ненавидеть. Hatred, lack of self-acceptance, lack of compassion. Ненависть или нехватка какого-то принятия себя. Right? So it's not just that love comes to you in a personal relationship. You also have a relationship with yourself. Любовь приходит к вам не только в каких-то взаимоотношениях с кем-то другим, но также взаимоотношения с самим собой. Which is either going to be loving, or antagonistic, or neutral. И у вас есть отношения, они могут быть либо любвеобильными, либо ненавистными, либо нейтральными. And until you love yourself, you're going to have a hard time loving other people. И пока вы не полюбите себя, будет очень сложно And полюбить compassion других. and acceptance, all those Быть things. сострадательным и так далее. You give them to yourself, then you can give them to others. Если вы себе эти ощущаете, то вы можете их And when you give them to yourself and give them to your others, your need to put on a mask to get other people's love will be gone. И когда вы так будете ощущать себя, вам не нужно одевать маску, чтобы чувствовать себя We're going to таким. talk about that if we have more time. Мы бы поговорили еще об этом если And будет I'll время. tell you a story that Я расскажу историю, которая will, like, it's amazing. It will help you so much. Она поможет вам. And if I forget, remind me. И если я забуду, напомните. So I try to make it kind of logical. Я пытаюсь все логически выстроить. Someone says, I don't know how to love myself. Do you know how to hate yourself? И кто-то говорит, я не знаю, как любить себя. I guess so. Вы знаете, как ненавидеть себя? Well, just do the opposite and that'll be loving. Делайте противоположное, это будет любовь к себе. Generally, if you're more tolerant with yourself, you're more tolerant with others. If you're self-forgiving, you can be forgiving of others. Generally, not Обычно, absolutely. если вы Generally. как бы себя можете простить, то вы сможете простить других. Если вы терпеливы к себе, то вы сможете быть терпеливыми к другим. Like sometimes my disciples make mistakes, Иногда мои ученики делают ошибки. and they're thinking like I'm going to get very heavy with them. И я не думаю, что я I have буду to очень do something жестким с ними. pretty big for me to get heavy. На самом деле нужно сделать что-то очень тяжелое, чтобы делать. Sometimes I wonder why you're not getting heavy. Иногда они I say, because when I was your age, I made the same mistake. Они спрашивают, почему я не такой жестокий с ними. Потому что когда I я был в know what вашем it's like. возрасте, I know what it's like to make this я делал mistake. те же ошибки. Я знаю, как So, совершать эти ошибки. I don't want to beat myself up. Я не хочу бить сам себя. So, because I don't like beating myself up, I don't think I'll beat you up. Мне не нравится самобичевание, поэтому не хочу бить вас так. Something like that. Похоже на это. But if I beat myself up all the time, I'll probably beat all my disciples up as well. Если бы я себя избивал постоянно, я бы своих учеников тоже тузил. It's possible. Возможно. Sometimes. Иногда. Anyway, what we're doing today is we're giving you a lot of things to think about, and we're planting seeds. We don't have time to grow them. Сегодня мы то, что делаем, это мы просто рассаживаем семена, у нас You нет have to- времени вырастить их. You're gonna have to take these seeds, water them, and see where it Вам takes you. нужно взять эти семечки, начать их поливать, чтобы We're giving you a куда lot. они вырастут. We're giving you a lot to think about. Ну, да, я Right? много о чем подумать. Yeah, and so if we had 5 days, we can. Если бы у нас было бы 5 дней, We do this more in India. At the end of February, we have a retreat. мы It's делаем 5 days. обычно в Индии в феврале 5 дней ретрит. If you like what we did now and you want to do it for 5 days, then just go to mahatmadas.com. You can find all the information you need to know about the retreat. Если вам это интересно было, то вы можете зайти на mahatma.com, mahatmadas.com и там найти информацию о ретритах. It's at Govardhan. Я в Говардане. Very nice place. We have 5 days, 5 дней, including curriculum, включая парикраму. and very nice places, Отличный and place. nice rooms. И отличная So you all комната. and not expensive. И не очень дорого. Okay, who else would like to share? Кто-нибудь еще хочет поделиться? What I try to give how to say, to make some impression to people
Когда я хочу кого-то впечатлить. So they see me in specific way, which I need for work or for communication. If it's like my job, so I dress, I look like the person who can deal with people because I need to deal with Хочу, чтобы меня видели как личность, которая может общаться с людьми и так далее, выполнять задания. Yeah, and what I noticed in different places, you try to look like different. Я заметил то, что в разных местах вы пытаетесь выглядеть по-разному. In a job, you try to look in this way. In temple, you try to look another way. На работе вот так выглядите. Before you go into the temple. Храме вот так. Okay. Перед храмом. Look like you're a devotee. Но вы выглядите как преданный. Walking like this. Check your tila. You ever do that one? Делали так, да? Yes. In Maya all week, and you come through the door, you're like. Всю неделю в мае заходите в храм. Jai Prabhu. Did he notice I'm in Maya? Заметил ли, что я в мае? Надеюсь, что нет. The louder you laugh, the more you've done it. Чем больше вы смеетесь, тем больше вы это делаете. You have more? Yeah, and the reason why I do this, because, like, for example, at my job, it helps me. Yeah. At least I think it helps me. Yeah, People that's see different. me. That's in practical. different- Причина на работе это то, что, мне кажется, что это помогает. Прабху говорит, да, но это практично. But at the temple? А в храме? At the temple, I try not to put so much on, like, this image. At least when I notice it, I try to, like, Yeah, that's good. with time, I try to kind of renounce this, you know. Я пытаюсь оставить это, когда я в храме, пытаюсь не одевать эти маски. But still, it's so deep. Like you mentioned about like when you can chant kirtan and to expect people to think you are a good kirtani or like good whatever. Maridanga Karatala play, nice dancer and so on. And this is like so deep and yeah. You're not the only one who has that problem. Очень глубокая тема, что I'm going to eat Damodar Ashtaka, and after Damodar Ashtaka, I'll line up this way and I'll give you my autograph. Когда я спою Дамодараштаку, вы все подойдете и я вам автограф. How's that sound? Как это звучит? Good. But what you're describing is so real for all of us. То, что вы описываете, так реально для нас. Потому что когда ведешь киртан, это... Oh, I was telling the story, I never finished. The story about the sannyasi who walked into the temple. Это история про саньяси, который зашел в храм во Вриндаване. Я не закончил эту историю. Then I was saying, people walk in different ways. You can tell a person's mentality. Когда человек заходит, там по его походке видно, что как он выглядит, как его сознание. We have a lot of different ethnic groups in America, and they all walk differently. У нас разные этнические группы в Америке, они все ходят по-разному. I think each group has a few different kinds of walks. И каждая группа есть разные походки. And this devotee was walking like very humbly. Преданный, он шел очень смиренно. And I could see when he was walking in, he's a sannyasi, and he didn't want anyone to give him any attention. И когда он заходил, я видел, что It's like он a sign саньяси. on him that says, "Don't notice me." И он хотел, чтобы никто не I обращал could на feel него that внимания. from like На нем как 100 будто yards away. вывеска Don't была, я notice чувствовал ее издалека, что не обращать на меня внимания. I said, "That's it. Я сказал, вот That's where I need to be. это то, что я хочу. That's where I need to go." And something changed in me when I Что-то saw во it. мне изменилось, когда я увидел это. And I pray for all of you that something will shift a little in your heart, because when it does, then all this impossible humility stuff starts to become possible. Я надеюсь, я буду молиться за то, что я молюсь за то, чтобы у вас это когда-то You произошло, have- это вы увидели, это you вас have щелкнуло что-то в Your сердце. little humility deity, that devotee, you respect, who's very humble. You keep that devotee in your Чтобы у heart. вас было божество этого преданного, смиренного, которого вы всегда держите у себя в уме. It's very important. Очень Think важно. of that devotee. Думайте об этом преданном.
So what you're saying is totally normal. Everybody deals with it. Что вы говорите, абсолютно нормально. Все с этим. But hopefully, as you advance in Krishna consciousness, less and less you will need others' honor, and you just want to satisfy Guru and Krishna. Мы надеемся, что со временем в сознании Кришны вам будет все меньше и меньше необходимо это поощрение. Вы просто захотите служить Гуру Вайшнаву. Okay. Вопрос можно? Questions? Yeah. Yeah, sure. Questions? Окей. Если стараться отгонять эту мотивацию, не нужно If we're trying to chase away this wrong motivation, стараться просто служить, and we try to just serve, то избавиться, пройдет ли вот это will it, мания, делать что-то для какого-то выделения. will this mania of doing something in order to stand out go away? То есть служить для очищения, то есть видишь эти мотивы, но понимаешь, что они у тебя есть. So you're aware of those motives that you have them. Продолжаешь служить, And you просто в continue to надежде, serve. что Кришна как-то сам все это уберет ненужное. In the hope that Krishna will remove Yes. all of those Yes. unnecessary things. Just stick around long enough. It'll go away. Просто оставайтесь подольше, они But уйдут. not tomorrow. Но не завтра. It'll take time. Займет время. But, One lifetime? Yeah. Да. but as I said earlier, Только одно. here's the key. Вот ключик. It's going to go away. It's going to go away to the degree that you want it to. Оно уйдет до той степени, до которой вы хотите, чтобы оно ушло. So it looks like you want it to. Похоже, что вы хотите, чтобы они ушли. And that's all you need. Это все, что вам нужно. Because I think a lot of us inside, we actually don't want to be humble. Потому что многие из нас внутри, мы не хотим быть смиренными. It's not attractive. Это не привлекательно для нас. We're afraid of it. Мы боимся этого. We're insecure. We need people's praise. Мы чувствуем себя неуверенно, нам нужно, чтобы нас хвалили. And that, I don't know how many lifetimes. И это может занять We много have to жизней. come to the point where we want it, where we appreciate it. Мы должны прийти к тому моменту, где мы сильно хотим этого. That devotee, that humble devotee, I want to be like them. Это чисто, это смиренный преданный. Я хочу Then it's быть very таким. fast. Тогда очень быстро. You'll get it fast. Тогда быстро получится. Я не совсем понял, что он говорит до той степени, до которой ты I хочешь. do not understand it clearly until that, to the degree that we want to clear О the way. чем, о чем речь идет? What are you talking about? Мотивация. Your desire Ваше желание, that you appreciate humility. что вы, вам нравится Like it's important. смирение. It's Это important. важное качество. It's important for you. Это важное качество для вас. Something you really want. То, что вы действительно хотите. From that point on, it's going to be very easy. С этого момента все будет очень просто. Because until that point comes, we might have some resistance to it. А до этого момента у нас есть какое-то противоборство этому. Like if people don't recognize me, how will I be happy? Если люди меня как бы не замечают, то как же я буду счастлив? You advance more, you'll think when people recognize me, it'll make me unhappy. I Когда don't вы want to be recognized. продвигаетесь больше, вы будете думать о том, что если люди меня замечают, я буду более несчастлив. I want to be a piece of dust Я at просто Krishna's, хочу быть. at Krishna's feet. Я просто хочу быть пылинкой у Кришны на стопах. Еще один можно маленький? One more, small question. Вот это вот стремление для выделиться, это и от нехватки взаимоотношений с Кришной. So this tendency to stand out, is it because of the lack of relationship with Krishna? Но пока не очистишься, речи не может быть о But отношениях с until Кришной. you get purified, there is no question of relationship with Krishna. Ну, You have a relationship. У вас есть отношения. Let's look at it this way. Давай посмотрим на это с этой точки зрения. If you have a relationship with someone, Если у вас есть отношения с кем-то, and they're always talking about и themselves, они всегда говорят о себе, and you try to say something and they cut you off, вы что-то пытаетесь сказать, а они вас обрубают. it's always about them, Это все время о них, what they've done, what they're going to что do. они делали, что how они great будут they делать, are. как они велики. You like a friend like that? Нравится вам такой друг? непонятно.
Not really. He doesn't really know. No, well, I'll answer for you. You don't. Я отвечу за вас, тебе не No, нравится. nobody does. Никому не нравится такой друг. It's not a friendship. Это не дружба. It's just them talking about themselves. Это просто они о себе говорят. And the whole time, they talk about themselves. И все время они просто говорят о себе. You can't have a relationship with them. Невозможно иметь They don't even care отношения. about you. Они вообще все равно. So that pride in that person is destroying the relationship. Эта гордость в этой личности, она разрушает эти отношения. Yes? Да? It's exactly the same with Krishna. Так же с Кришной. The pride that we have, Наша гордость, Krishna doesn't like it. Кришне не нравится она. You just had Govardhan Puja. Только что была Говардхан Пуджа. What did Krishna do with Indra? Что же Кришна сделал с Индией? He destroyed his pride. Он уничтожил его That гордость. pride was ruining the relationship. Потому что эта гордость, она Right? разрушала их отношения. We don't like a relationship with a proud person. Нам не нравятся отношения с гордым человеком. Neither does Krishna. Так же Кришна. So, something to think about. Это есть о чем My подумать. pride does not please Krishna. My humility pleases Krishna. Моя гордость не доставляет удовольствия Кришне. That's important. Мое to смирение understand. доставляет удовольствие. Важно It's понимать. part of the way I please Krishna. Часть того, как я удовлетворяю Кришну, это When- смирение. Sanatana Goswami approached Mahaprabhu. Когда Санатан Госвами подошел к Махатму, He was so humble. он был настолько смиренен, Mahaprabhu's heart was melting. что сердце Махапрабху таяло. And with Duryodhan was so proud, Krishna wanted nothing to do with it. А Дурьодан был настолько горделив, что Кришна не хотел вообще ничего иметь общего. So pride is humility is a quality which attracts Krishna. Смирение – это качество, которое привлекает Кришну. And we want to attract Krishna. А мы хотим привлечь Кришну. Therefore, we should want to develop humility. Поэтому мы должны хотеть развить And смирение. you can pray for it. Мы можем молиться об этом, You can read about it. можем читать You об can этом. put humility on your altar. Мы можем поставить смирение на I алтарь. want to worship this. Я хочу поклоняться ему. And then it'll be very easy Тогда будет очень because there's просто. no resistance. Потому что нет никакого There's only безработки. attraction for it. Есть только привлечение, влечение. If you come out of this workshop feeling like, yeah, humility is good, I want it, you'll get it. Если вы выходите с этого семинара с идеей о том, что да, я хочу это смирение, вы получите ее. Money back guarantee. Деньги вернутся 100%. First, you got to give me some money. Но сначала вы должны дать мне деньги. Anyone else? Еще Want to share кто-нибудь or have a question? поделиться или вопрос? You said about the story. Oh yeah, the story. Об истории. The story is we'll be going to the next topic. So I just want to make sure История нас there's nobody приведет к else on следующему. this topic. I guess you're satisfied. Вы довольны? Okay. So the last thing I wanted to do before we И end последняя вещь, которую я хочу сделать, перед тем, как мы закончим, was kind of what Rasika was referring to. похоже на то, что Расика говорила. And you also, Greta, like, И вы тоже, like the Грета. need to be somebody that we're not. Да, быть кем-то, кем мы не являемся, And it is really, really against Krishna consciousness. она как бы противоречит сознанию It's Кришны. totally not what it is. Абсолютно не то, что это есть. You know, we have this word integrity. Знаете, у нас есть такое Integrity means- понимание, You live your values то, чем вы живете, как бы своими ценностями. at home, at work, Дома, на at the работе, temple, в храме. in the middle of nowhere, when you can do anything you want, you still live them. Даже где никого общего вокруг нет, вы все равно живете по этим принципам. I have this question for you. У меня вопрос к вам. Let's say there was a day, Положим, наступил день. it was called Papa Tiaga. М? Papa Tiaga. Папа Тьяга. That's Sanskrit, not. Papa means sin. День наступил, когда Папа Тьяга. And on this day, you can do anything and there's no karma. В этот день вы можете делать все, что угодно, нет никакой кармы. And the astrological influences on this day are such that no matter what you do and where you do it, no one will know. И в этот день астрологические звезды стоят так, что и все, что вы делаете, и с кем бы вы это ни делали, ничего никто не узнает. What would you do on that day? Что бы вы делали в этот день? Наконец-то он есть.
This is the end, you say. Everything you always wanted to do, you couldn't do in the temple. Все, что ты хотел когда-нибудь сделать. This is the day. He's going to stay up late on that day. Make sure. Он будет допоздна в этот день. Don't wait for me. So, integrity means, what do I do on that day? Same thing I do every day. Вот эта целостность, That's integrity. принципиальность означает то, что я буду делать в тот же день, в тот день то, что я делаю всегда. And falsity means I'm different, but I pretend to be the same. И ложность, она заключается в том, что я как бы на самом деле другой, но я притворяюсь быть таким. So, pretending is totally antagonistic to bhakti. Притворяться, притворство абсолютно противоречит бхакти. So, here's the problem. И вот проблема. I think it's really bad Думаю, что to очень have a culture плохо иметь культуру, where we feel the need to pretend to be accepted. где у нас есть нужда в том, чтобы нам нужно притворяться, чтобы нас приняли. You know, like we're checking him out, Мы все время проверяем его. the Archa avatar. You check him out. Is he a real Brahmin? А что вы так? Посмотрите на него, он I don't настоящий know. брахман. Не I знаю. don't know. Did you wash that dhoti before you came here? Помыл ли это Check до тех, him когда? out. Is your Перед тем, Brahmin как я dress делаю. clean? Чисто ли ваш браманский шнур? Put your tilak on right. Yeah. Тилака правильно стоит? So if he feels everyone's checking him out, Если, then he'll only be accepted when he portrays this role as the Pukka Brahman. если он чувствует, что все ему We are проверяют, forcing him to pretend. если он чувствует, что все ему проверяют, он может быть пака браманом, только тогда, You're a когда brahmachari. мы заставляем его. You shave your head 3 times a day. Брамачари 3 раза в день должны бриться, You got the мыть perfect голову. sika. У вас совершенная Your шика, dhoti's the perfect color. доти совершенного цвета, You got everything's perfect. все совершенно. Can you open your heart now to talk to someone about your struggles? Можете ли вы открыть сердце, чтобы No, you поговорить с can't. кем-то о том, о своих каких-то проблемах? Нет, не можете. You're portraying a role as a perfect person. Потому что у вас, вы играете роль совершенной личности. Have any of you ever seen that before? Вы видели когда-нибудь это? Have any of you not seen that? Лучше бы задал вопрос, не видели. Have any of you done it? Делали ли вы это сами? Are you doing it now? Делаете ли вы это сейчас? Okay, you don't have to answer that. Не отвечайте. This is really interesting because Nectar of Instruction says, Guyam akati prichyati. We should, what's in our guyam, our heart, we should talk about it. Это очень интересно, что нектар наставления говорит, что то, что в нашем сердце, мы должны об этом говорить. If I'm portraying the role of the perfect devotee, Все играют роль чистого преданного, the perfect whatever, совершенно. man, woman, guru, Мужчины, president, женщины, гуру, brahmachari, президент, book distributor, брамачари, распространители книг. and everyone is appreciating me for that. И все, я нравлюсь всем именно за это. I can't reveal what's in my heart, Я не могу открыть свое which сердце, doesn't align with your belief of who I am. потому что это не сходится с тем, Do you think что that's вы уверили. Do you think that's unhealthy? Думаете ли вы, что это нездорово? Yes or yes? Yes. Yes or yes. Да или да? In many places of ISKCON, we've created an environment that forces upon us this unhealthy environment. Во многих местах в ИСККОН мы создали такую атмосферу, в которой мы должны себя And it goes against the principle of revealing one's mind in confidence. И оно идет против принципа, что мы должны скрывать сердце конфиденциально. Greta, Теперь, Грета, I want you to know. я хотел бы, чтобы вы знали. What makes friendships is honesty. Что делает дружбу? Это честность. If you tell Varshanarani everything that's wrong with you, Если вы расскажете Варшанарани все, что с вами from не the так, time you were in the womb till now,
с момента вашего в матери утробы и до сейчас, she's going to respect you so much она будет уважать тебя так because you were сильно, so honest. потому что ты настолько And честна. if there's anything she can do to help you, И she'll она try. сделает все, что она может, чтобы помочь. And your relationship will get better. И ваше отношение станет лучше, не хуже. Ron is going to go, well, I used to like you, but now that I know everything about you, Вашан Ранин скажет, ну я тебе не нравилась раньше, а теперь, когда я все знаю, I don't know. не знаю, This is rough. это слишком Not gonna тяжело, be like жестко. Нет, так не будет. This is documented. Это документировано. That the more we are vulnerable and real, Чем больше мы открыты, the closer the relationship. реально, Because тем she's dealing with a real person, отношения. not a Pondraka. Потому что Pondraka imitated Krishna. у нее отношения с вами, с личностью, а не с Пондракой, этим имитатором Кришны. That's it. I have to keep my train of thought, but we'll get to you. So part of humility is vulnerability. И часть смирения – это уязвимость. This is who I am. Это то, кто я. This is what you get. Это то, что вы получите. And once we can develop those relationships, И когда у нас устаканятся такие отношения, we can help one another because we can talk to one another about things we need to talk about. мы можем помочь друг другу, потому что мы можем говорить о тех вещах, о которых нам реально нужно говорить. Do you know, Знаете ли, if you have a problem если у вас проблема, and you don't talk about it, если вы не говорите о ней, there's a very good chance it's going to get worse. очень хороший шанс, что вам станет только хуже. Whereas if you can talk about it, А если вы можете о ней говорить, then it can be very healing to talk. тогда это может быть очень лечебно. But if you're afraid to talk, Но если вы then боитесь, that problem you may never be able to heal it. вы никогда не сможете, может быть, залечить эту проблему. Then you have to spend your whole life hiding the problem from everybody. Тогда вы должны всю жизнь провести So прятать people will эту think проблему. Greta is an avatar. Чтобы люди думали, что Грета это аватар. She's like perfect. Она совершенна. And you have to spend your whole life faking that perfection. И вы должны будете And you всю probably just жизнь become really unhappy. притворяться этого совершенства и будете And несчастны. if you can be yourself, Если вы можете быть самой собой, it's a really easy way to live because you don't have to pretend anymore. очень просто любить, вам не нужно туда You притвориться. know what they say? Like it's problem with lying is you have to remember what you said. Знаете, что проблема с ложью, это то, что вам нужно запоминать, что вы сказали. Right. So the problem with faking it is you have to. It's artificial. You have to keep doing it. Проблема с притворством такая же, вам нужно продолжать делать это. That's not Krishna consciousness. Это не сознание Кришны. Brigida has a question, and then I'll tell the story. И есть вопросы, потом я расскажу историю. So I'm just a bit confused that sometimes we are told that we should practice certain attributes and characters. Я немножко запуталась, но говорится, что мы должны практиковать Then I don't know where качества. am I coming where like my real self, like I'm not on this level, but I'm supposed to kind of pretend and fake it. I don't know. I'm just. You're not. You're fake it till you make it. Oh yeah. Я не нахожусь на какой-то платформе, где я уже нахожусь, она просто понимает, это как-то я не понимаю, где мне находиться, то есть что мне делать. Fake it till you make it means you should not pretend. И как бы притворяться, то есть стараться, пока у вас не получится, не значит, что вам нужно притворяться. To be someone you're not. Притворяться кем-то, кто кем But не you should является. practice the act. You should practice what you're trying to achieve. Вам нужно практиковать то, к чему вы стремитесь. So I want to be. Well, what do you want to be? Я хочу быть. You want to be more compassionate. Хотите быть более сострадательным? And you think, I'm not very compassionate. Я не очень сострадательный. That's just who I am. Это просто кто я. I'm honest about it. I'm real about it, and I don't pretend to anybody that I'm compassionate. But I want to be. Но я хочу быть. And so I'm going to practice Поэтому acts я буду of практиковать. compassion, even I don't feel like Я it. буду делать какие-то сострадательные So поступки. I'm not pretending to be compassionate. Я не притворяюсь быть сострадательным. I'm doing it Но я делаю because это, I need to потому что мне нужно это develop it. для того, чтобы развить. So as long as you know who you are И and поскольку why вы you're doing it, понимаете, then you're fine. поскольку вы You понимаете, still что are yourself. вы все еще вы, And the reason you're practicing it is because you're acknowledging who you are.
А причина, что вы практикуете, это то, что вы понимаете, кто So the вы. practice is very real. И практика, она реальна. Because if you were compassionate, why would you practice it? Потому что если бы вы были сострадательными, зачем вы The практиковать? fact that I'm not is why I'm doing И it. факт того, что вы не сострадательны, So это the причина того, что вы practice это of the делаете. compassion is the acknowledgement that I'm not. И практика сострадания заключается Not- в том, что вы not a понимаете, что mask вы не or an сострадательны. Это не alienation. маска, But actually a connection это связь. with my lack of whatever Связь с недостатком чего-то, that I need to practice. того, что мне нужно Or практиковать. let's say you feel like I'm not really a good wife, Давай, например, скажем, что я не хорошая but I жена. know what it means to be a Но good я wife. знаю, что значит быть So хорошей I try женой. to be a good wife, И я пытаюсь быть хорошей although it's женой. not really, maybe Хотя- I'm not good at it. Хотя на самом деле, может быть, я не так уж и But I хороша. want to be. Но я хочу. So I'm gonna, be nice when I don't feel like it. Но я буду стараться, и буду стараться быть хорошим, когда я даже не You чувствую. know, I'm gonna control myself so Я буду I don't контролировать upset себя, my husband. чтобы не расстраивать своего мужа. So it's more of a connection with who you are. Это еще большая связь с тем, кто вы на самом деле. And a connection with who you want to be. И связь с тем, кем вы хотите стать. Это обе вещи. Is that clear? Это понятно? Is that good? Хорошо? Are you happy? Счастливо. Now, А теперь look at your practice of bhakti. посмотрите свою практику бхакти. You could say everything is fake it till you make it. Можете сказать, что все это старание, пока у вас не получится. Because, if it was up to me, I wouldn't chant 16 rounds. Если бы я бы сам, то я бы не повторял 16 To кругов. me, I'd follow like 2.78 principles, Может быть, я последовал бы 2,7 принципа. 3.36 on a good day. Может быть, 3,6 на хороший день. But sadhana bhakti means practice doing what you want to become. А садхана бхакти означает то, что мы должны практиковать то, кем мы хотим стать. And I think it's a beautiful concept. Я думаю, что это очень And прекрасный we концепт. experienced today with the appreciation. У нас было That was a опыт sadhana. с We were being told to appreciate, not that we would just spontaneously do it. We were told this is a practice, do it. у нас была практика, мы друг друга восхваляли, благодарили, и And then, это не было спонтанным, нам сказали это делать, мы это делали. and then we got to see how the practice was changing our heart and our И mind. мы видели, как эта практика, она меняла наше сердце и ум. So if you want to be compassionate and you're not, and you act compassionately, you start feeling more compassion. Если вы не сострадательны, но вы Right? начинаете практиковать сострадательность, то у вас появляется эта You don't сострадательность. believe me? Try it. Если вы не верите мне, You will пробуйте. feel more compassion by Вы acting будете that way. чувствовать больше сострадательности. Страдания, если будете практиковать. So that's the whole practice of sadhana. И это вся практика садханы. And then one day you become that practice. И потом однажды вы станете сами этой практикой. That's why I was saying to you, just stay in Krishna consciousness. Поэтому я говорю вам, просто оставайтесь. Don't leave. Не уходите. Just stay. Просто And оставайтесь. know if you stay long enough, И знаете, что если вы останетесь достаточно it's all долго, going to happen. все произойдет. The seed is going to grow into a tree with fruits and flowers. Это семя прорастет в дерево с фруктами и If цветами. you slow it down or give it up, then it's like, how will you know? Если вы остановите или бросите это, то как вы узнаете? Right? Так. Talk, chitak. Someone else have their hand up? Or I'll tell the story. Теперь расскажу историю. One of my favorite stories Одна из моих любимых историй. ever. Вообще. And unless you've listened to my lectures before, you haven't heard this story. Если вы не слушали мои лекции до этого, то вы не слышали это. Are you excited? Yes! Tell the person next to you, I'm excited. to hear I'm this story." Oh, I forgot this story. Я забыл историю. Простите. Oh well, I'm sorry. Простите. So, this is so beautiful. Вот так It's so прекрасно. deep, and it's all about honesty. Очень глубоко и о The правде. power of honesty. Могущество правды. I had a god brother Я who духовный брат left his body Я оставил 4 тело years ago. 4 года назад. We were very, very close. Мы были очень близки.
He became a sannyasi, I'm not sure, like 1979 maybe. Он стал саньяси в 79 году. And he opened many projects, temple president, regional secretary, wherever he went, Krishna Много consciousness храмов was like, открыл, он был региональным секретарем, президентом храма. you bring him here and then next year you got like 150 devotees. Если It was сюда like вот that. приедет, стало бы 150 преданных уже за год. Amazing inspiration. Он великое его вдохновение. About 2 years before he died, I was in India and he was doing treatment in India. И 2 года до того, как он оставил тело, я был в Индии, а он проходил лечение в Индии. And he had cancer and I wasn't sure. У него был рак, You know, it's a good chance he wasn't going to live more than 2 years. Был хороший шанс того, что он не будет жить больше 2 лет. So one day we were there, myself, Jayadvaita Swami, and some others. Мы были там, Аджайдвайта с вами He еще. said, I have this problem. Он сказал, у меня вот эта проблема. And I've never been able to consistently give up pornography for most of my devotee life. We were in shock. Я не мог прекратить свою зависимость от порнографии большинство своей духовной жизни. Мы все были в шоке. It wasn't like every day. Это было не было It was каждый like день. sometimes. Это было иногда. Could have been once a year. Может быть, раз в That's год. one too much, one time too many, right? So he said, I'm leaving this world. Я оставляю этот мир. Is burdening my consciousness. И это очень отяжеляет мое сознание. Weighing heavy on me. Очень тяжелый вес. I have to tell the world. Я должен сказать об этом миру. So we're thinking, okay. Мы думали, окей. You're leaving the world. Ты оставляешь этот мир. You don't have this habit now. У You've тебя given it up. нет этой привычки больше, ты оставил ее. Is it really going to be in the best interest of the world and your disciples if you say this? Поможет ли это миру и твоим ученикам, если ты скажешь это? We were looking at the pros and cons. И мы смотрели на за и против. And then it was late at night, and we couldn't talk anymore. Было He поздно needed to вечером, rest. мы уже не могли говорить, ему нужно было отдохнуть. We said, well, when we come back tomorrow, we'll talk about it. Он сказал, давайте завтра придем и поговорим больше. We came back in the morning, probably 9:30. Вернулись в 9:30 утра снова. And he said, I already told the world. И он сказал, я уже сказал всему миру. Okay. Сказал, окей. My fear, and I may have been wrong, I was afraid for his disciples. Мой страх был за его учеников, и может быть я не I прав. was afraid this is going to shake them. Это просто их потрясет. And some other people said, well, it would be dishonest not to say it, right? А некоторые сказали, ну было бы нечестно не сказать. That's also valuable. Да, тоже правда. But I didn't know Но я не знал, what would happen. что случится. That's like a big shock. Это был большим шоком. He just, explained his problem. И он открыл свою проблему. His disciples became closer Его ученики стали еще because более they близко, said that потому что no сказали, guru in his time has ever opened up and admitted a fault потому что не было ни одного гуру в until they got Исконе. caught with their pants down. Before that, they never did. Потому что в Исконе не было ни одного гуру, который признался в своей ошибке, They were, не пойманным без штанов. it like brought them closer. Это на самом деле привело их еще ближе. This is amazing. The Это было honesty and the humility and vulnerability of our guru is like, it's честность, so great that they came closer. честность и уязвимость наших гуру, это... But wait, Подождите, еще it gets better. еще лучше будет. There's more. Есть больше. You want to hear the rest? Хотите услышать еще? Yes. So very interesting. Очень интересно. It's actually even better. Еще более интересно. Should I tell you? Рассказать вам? Нет. I have to get your interest. Okay. Нужно вызвать ваш интерес. So you know about the Ritviks, right? Знаете о ритвиках? Ritviks. They don't believe Prabhupada's disciples should be initiated. Они не верят, что ученики Прабхупады должны давать инициацию. They're always looking for something that a guru did that is wrong.
Они всегда смотрят на то, что гуру сделал, то, что неправильно. If he doesn't do anything wrong, they'll make something up. Если он не делал ничего неправильно, они ничего не придумают. Or he'll do something right and they'll say it's wrong. И он делает что-то правильно, они скажут, что это было неправильно. Are you familiar with the Ritviks? Вы знаете ритвиков, да? That's Знакомы? what they do. Это то, что они делают. So I thought, okay, И я подумал, окей. we're really going to get the pulse on the world if we go to the Ritvik site and see what they say. Интересно очень посмотреть было бы, что ритвики говорят. This could be the most amazing thing you've ever heard. Это может быть самая невероятная вещь, которую вы слышали. Now the Ritviks have never said anything good about any ISKCON Ритвики guru никогда не говорили ничего хорошего о ни одном исконском гуру. unless that guru praised them. Только если этот гуру их как-то хвалил. Other than that, they just look for something bad to say. And they Так say. они всегда смотрели на какие-то негативные вещи. So now they've got a guru who's admitting he had this issue with И pornography. So I'm теперь thinking гуру, который признался в своей проблеме с they're порнографией, going to tear him apart. мы думали, они его разорвут просто. This was the only guru they glorified. Это был единственный гуру, которого они хвалили. They said, Они another сказали, guru has fallen, еще один гуру пал, but at least he was honest. но хотя бы он был честным. I'm like, oh my God. И мы думали, о боже. The Ritviks Ритвики, have glorified a guru они восхвалили who гуру, was addicted to pornography который был привязан к порнографии, because he admitted it. потому что он признался в этом. Does that show you the power of honesty? Показывает ли это вам силу честности? Of how much honesty is appreciated? Насколько честность, она, How much humility and vulnerability is appreciated? насколько смирение и уязвимость поднимаются? Yes. Да, конечно. So, this is it's an important quality of a Vaishnava Это очень важное качество вайшнава, because pretending is a full manifestation of the ego on steroids. потому что притворство – это полное проявление эго на стероидах. And we're trying to become humble. А мы пытаемся стать смиренными. We're trying to pop a hole in the ego and let the air come out. Мы пытаемся сделать дырочку в этом эго и Not пускай pump, весь pump, воздух, pump, pump it up. не накачивать его. One spiritual teacher who's not a devotee said something that I Один liked. духовный лидер сказал, He said, we do not take to spiritual life to inflate our egos. We take to spiritual life to deflate our egos. мы приходим к духовной жизни не для того, чтобы накачать наше эго, для того, чтобы Nice, сбить его. isn't it? Не так ли? I love that. Мне нравится. Because I think some of us saw an opportunity to inflate our egos after we joined and went to the pump and started pumping. Потому что некоторые из нас, когда присоединились, они увидели этот Yes? насосик и начали качать Have you свое seen эго. it before? Видели это? Ego pumping? Накачивание эго. Have you noticed? Sometimes it happens. Видели когда-нибудь? Это случается. This is antithetical to everything Prabhupada has established. Это противостоит всему, что Шрила Прабхупада установил. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Om Premanandi. Спасибо, Махатма Прабху ки. Much more could be said, but I think we have enough for now to think about. Много еще можно было бы чего сказать, но, по-моему, достаточно, чтобы подумать о чем. Thank you very much. Спасибо большое.